Dear students, as part of revision of management accounting, today in this session we discuss the meaning, importance and preparation of cash flow statement. Then let us come to the topic meaning of cash flow statement. It is a statement of cash inflows and outflows of a business concern during a particular period. The main objective of preparing a cash flow statement is to find out the reasons for decrease or increase in cash flows of a business concern. It is one of the important tools in the hands of management accountant to assess the liquidity position, for forecasting future cash flows and also for cash planning. Then let us move on to the topic preparation of cash flow statement. As per AS 3, there is a revised accounting standard. Cash flows are categorized into 3 heads. The number 1, cash flow from operating activity. Then the second one, cash flow from investment activity. And the third one, cash flow from financing activity. Then what do you mean by operating activity of a firm? Or a firm operating activity endana? The revenue generating activity of a firm is known as operating activity. Namakkariyam, mainly there are 2 types of concerns. There is a manufacturing concern and a trading concern. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു ദ സപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് and for the freight and carriage etc. paid for bringing the goods to the work site, and the wages paid to the workers who engaged in the production etc. come under the cash outflows under this head. Then the major inflows are when these finished goods are sold to the customers either for cash or on credit. The sale proceeds from cash sales and the payment received, cash received from customers etc. come under inflows under this head. Mainly ഈ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ ഔട്ട്ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലയേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മുടെ വർക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരേജ് എക്സ്പെൻസ് ആവുന്നുണ്ട്. ദെൻ വേജസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെ വരുന്നതാണ്? നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then move on to the next head, that is the cash flow from investment activities. Investment activity means the all activities in connection with procurement and the disbursement of assets. Then ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മെയിൻലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയർസ്, ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ debentures of other companies etc. All these come under cash outflows under this head. Then the major inflows are when these investments are sold, the sale proceeds from these investments come under inflows. Then the return on investment like dividend received and interest received etc. come under this head. Then let us move on to the next head, that is the financing activity of a firm. The all activities in connection with raising of capital or which change the composition of owner's equity and includes short-term and long-term borrowings is known as financing activity of a firm. Then let us cite certain examples, that is issue of shares, issue of debentures, raising of loans etc. come under the inflows under this head, and major outflows are when the company buy back its own shares and the redemption of debentures and redemption of loans etc. come under this category. Let us move on to the next topic, methods for preparing cash flow statement. There are 2 methods for preparing a cash flow statement. Number 1, direct method, and the second one, indirect method. Then direct method, it is otherwise known as income statement method. In this method, we simply collect all receipts come under operating activity, and from the total receipts, we deduct all disbursements come under operating activity. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. സപ്പോസ് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേണിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് 10 lakhs, ദെൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു 5 lakhs, ദെൻ ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ്സ് വരുന്നത് 15 lakhs. നമ്മുടെ മേജർ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഹെഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്
payment made to the suppliers, wages paid, etc. amounted to 10 lakhs. Then നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ വരുന്നത് 15 lakhs ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ്സ്. അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ 10 lakhs കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 5 lakhs ആണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത്. ദെൻ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, റൈറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ, റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. We simply add all receipts come under operating activity and deduct from that total receipts all disbursements come under operating activity. സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു ദ സപ്ലയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റവും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു സപ്ലയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിപ്റ്റ്സും ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ്സും കണ്ടെത്തി നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. In indirect method, the statement starts with the net profit before tax and extraordinary items. Then now indirect method. It is also known as reconciliation method. Under this method, we start the cash flow statement with net profit before tax and extraordinary items. Then how will you find out net profit before tax and extraordinary items? For this purpose, we have to prepare a statement. Then the statement starts with current year net profit. എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കറണ്ട് ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്നും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. Then to that profit we add transfer to reserve, add proposed dividend and add interim dividend. Then less refund of income tax, we get net profit before tax and extraordinary items. Then move on to the cash flow statement, and to that net profit before tax and extraordinary items we add all non-cash, non-operating expenses like depreciation, right of goodwill, right of preliminary expenses, and loss on sale of asset, loss on sale of investment, etc. are added, and deduct from that profit we all non-cash operating incomes like dividend received, interest received, and rent received. Then profit on sale of land, profit on sale of investment, we get net profit before working capital changes.